Put your hands forward for the pledge, and you will all repeat after me. Okay, we shall start. I pledge to make India a developed and self-reliant country by 2047 and remove any trace of colonial mindset to celebrate our heritage, strengthen unity and respect those who protect this country, and to perform the duties of a citizen. Next, we will proceed the pledge in Karbi. Non-Karbi penle semi dengona. Let's go to the Lugan matang chikonse. Let's start. May semi dengo 2047 India Adarsha. Kacing tur tan. Lapen. Ametan cak tek. Adet pamanguna. Areng kelok atum kacang. Mahut Assam. Non takamat hadul. Pulut pabelana. Milik turun along. Aku pen gitu. Asun an. Talon pemena. Data pangkara komatum. Akan ni silat pen. Atong akan aman pemena. Dat asuatum. Kitren menjia deng. Pen pemena. अभी हिंदी वाला है, अभी हिंदी से बोलने वाला है ना। पर कौन लिखो सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। हाथ वाला मिट्टी पे दिखना चाहिए, पूरा खोल के रखो, इसे खोल के रखो दोनों हाथ में। हाथ ऊपर ले जाओ, कोई बात नहीं। ये वाला हाथ लेफ्ट में आना, लेफ्ट हाथ in independence. We have celebrated different program in this year. So this is a conclusion program. As already is known as the Panspan place. Panspan place consists of 5 principles. So after that there is another component which is known as Vasudha Bandhan. Under this Vasudha Bandhan we will worship our Mother Earth by planting
saplings of indigenous to 30 years. The main purpose of this program is to establish a memorial site in New Delhi consisting of the black soil of from different parts, different villages of all the districts, all the states of India. So with this short speech, I conclude my speech here. Thank you very much. With this